Pour ces belles paroles, on va pouvoir y aller. Let's go. Vraiment, on va voir le... Alors, c'est pas censé faire peur. Si vous avez déjà connu Stanley Parable, on est dans les mêmes créateurs, donc je pense que ça va être le jeu qui va essayer de... On verra. Surprise, je ne me suis pas spoilée, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Sacha va encore dire que je trouve des jeux chelous. Let's go! Le son est activé. Mais j'ai pas de son. Hi there. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. Putain. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating... C'est pas les bonnes touches. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of... Alors, on passe un très bon moment, j'espère que tout le monde va bien. Je suis en train de résoudre mes problèmes de son. Pipoupi. Hop. Il y a du son! Ok, on peut y aller. Donc, alors, on est dans un vieux jeu, là. Je sais pas ce qu'on fait, mais on y va. Hein. Peut-être monter le son du jeu, je sais, ça m'a pas l'air très fort. Je découvre comme vous. Putain, on a l'impression d'être dans le Tomb Raider. Ok, c'est ça. Il y a des cubes noirs, des caisses, machin. Ok. Ah, une porte. Oh, waouh. D'accord. Ça fait un peu hors... Je sais pas ce qu'il faut faire, mais on y va. Là, il n'y a rien aussi. Ah, oh là. On peut pas sauter sur cette boîte? C'est bizarre, le jeu, on dirait qu'il est tout cassé. Là, il n'y a rien. Il y a des caisses en l'air et tout, je comprends pas. Là, maintenant, c'est tout noir. Ok, bon, alors, c'est pas un bug. J'étais déjà en train de... D'accord. Oh putain, ça m'a fait peur. Attention, machine à murmure activée. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Je peux pas tirer sur les cailloux. On va aller de l'autre côté.
J'ai peur, premier degré. J'avais dit que ça faisait pas peur. Security call breached. Hostile alien life form inbound. Je peux pas y aller. It kinda looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be Il y a pas de... On voit rien. J'aimerais bien les... monsters or enemies somewhere, but then les sous-titres, finalement, parce que là, c'est tout en anglais. Je n'arrive pas à aller. clearly there are no enemies anywhere. Y You a pas can't even d'ennemis. reload the gun when you run out of bullets. But ultimately, we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. Mais je veux bien, mais je dois aller où, là? Ah là, ça c'est ouvert. Je vais vous faire la traduction au fur et à mesure, hein. I love how you can see the bottom of the universe from this room. C'est terrifiant. Ça me terrifie. Oh là là. Apparently, this space station has a labyrinth on it. Oui, un Sure, I don't labyrinthe. know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern. In the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Ok, donc... Waouh! What? Okay, this is the part that's interesting. Ah, ça y est. The game has this narrative about the Whisper Machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the Whisper Machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. What? It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Oui. Oui, oui, j'accepterais bien de me sacrifier. C'est pour sauver plein de gens. Et bon, on va y aller. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Oh! Oh, waouh! Oh, le labyrinthe! Elle The m'a fait- beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it, like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Ok. Le passé était derrière elle. Yup, in this game you can only walk backwards. Oh la vache! Je comprenais pas, je pouvais pas avancer. Merde.
Merde, je suis allée dans le mauvais sens. On va faire un tout droit. Ouh là là. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Ok. Intéressant. Pourquoi le futur change-t-il constamment? Oh! Ok, intéressant. Quand elle s'arrête et observe, tout devient plus clair. Ok. Mais si le futur est toujours derrière elle, comment trouvera-t-elle la force de l'affronter? It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Ok. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. C'est... Ah ouais, ok, on voit rien. Là, c'est le bord. Ça apparaît au fur et à mesure, c'est terrifiant. Vous allez entrer. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games, and I promise you'll see what makes it interesting. Ok. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Oh. Oh, wow. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Eh ben, Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. ok, merci. C'est drôle, c'est drôle. Restez sur X en observant un ours pendant 3 heures. Oh là là, voilà. Vous commencez dans une petite pièce. Vous êtes une porte. Le bouton sur lequel A vous appuyez room pour faire that's cesser le chaos, warm mais qui ne fonctionne And pas. nice and filled with little ideas for games. Un jeu uniquement fait de posters et d'images. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Ok. Là où on va, mais on y va. À vos marques, prêts, pêcher. Oh, un jeu de pêche. Pas vraiment un jeu de pêche. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Ok, j'adore les puzzles. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. Ok. We're gonna see it a lot. Donc là, j'ai 3 petits points. Et je peux plus faire marche arrière. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve the puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Ok.
about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Les jeux de cette truc, vous allez sortir, ok? Aha! So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. C'est un truc qui It défonce la could even tête. be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Ça me fait penser un peu aux vidéos de Feldup où il explique les liens entre tous les trucs et tout. Ça fait penser un peu à ça, ce genre de jeu. Oh. Maison, là. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Ok. Donc là, on a... The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Oh, et la porte s'est ouverte. Oh! Oh, wow. Ouh. J'ai un peu peur. Premier degré, j'ai un vertige là. C'est bien mignon. Oh! Oh, ça m'a fait un vertige. Ah! Ok. Ok. J'ai très peur. Et... Non, j'ai loupé mon saut. Oh, c'est pas grave. Apparemment, c'est pas grave. C'est beaucoup plus rapide comme ça, hein. Pourquoi je me suis embêtée? Ok. Très particulier. Très particulier. Oh, trop bien. Ça va? T'as passé une bonne journée? Et quel This con! prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting Une you heure. go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Merci, c'est gentil. La blague était drôle, par contre. Non! This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible?
And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Pour expliquer, Shenzi, ça va, je finis mon taf vers 15h03, puis on a été faire quelques magasins, je viens de rentrer, on n'a pas tardé à bouger. Trop bien, déjà, une bonne journée, petit resto à la suite, ça va être bien. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Stanley Parable, donc c'est un jeu très particulier. Là, on rentre dans plein de petits jeux dans l'univers d'un créateur de jeux vidéo, euh, présenté par un autre mec. Très particulier, c'est le genre de truc où l'ordi te fait retourner le crâne. C'est plutôt intéressant. Mais sinon, ça va, on est en pleine paperasse avec le boulot. Là, c'est un peu quelque chose. Mais ça va, on gère. Et j'ai publié ma vidéo sur YouTube, je suis heureuse. Allez, let's go. Non, j'ai pas eu le temps. J'irai plus tard. Ah, il y a encore les 3 petits points là. Je sais pas si c'est un but précis, on va les garder en tête quand même. It's the puzzle again, Ah with oui. the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Ok. Oh, le beau ciel bleu. Écoutez, écoutez, écoutez. Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Vous là, arrivez-vous d'au-dessus? Qu'y avait-il là-haut? Oui, j'en viens, il y avait un monde tamponné de blanc. Oui, j'y viens, il y avait une prison gigantesque dans laquelle j'ai passé des heures. Oui, j'y viens, il y avait des blocs colorés qui flottaient en l'air. Trop bien, merci. Avez-vous dû résoudre une énigme avec 2 portes et un levier? Oui, je l'ai fait. C'est tout bonnement la dernière chose que j'ai faite avant de venir ici. Non, je ne m'en souviens pas. Je préfère ne pas en parler, après tout, on ne se connaît pas. On va être honnête dès le départ. Encore une fois, parfait. Maintenant, s'il vous plaît, dites-nous comment vous l'avez résolu. Donnez-nous la solution. Dites-nous comment aller de l'autre côté. Je ne me souviens pas. Je ne l'ai pas résolu, on m'a laissé entrer. Croyez-moi, mieux vaut ne pas aller là-bas. Il n'y a pas la bonne réponse. Ah. Ben... Oh! C'est pas comme ça, si c'était la porte. Ben désolé, c'est pas compliqué, il faut appuyer sur le levier. Ah ben les revoilà. Bonjour. Bonjour, comment êtes-vous venu ici? Avez-vous dû résoudre une énigme? J'ai pas fait gaffe. Ok.
and so we make one last descent down to the final floor of the level. Ok. Ouais, bon, y a rien. Oh, bonjour. It's a lamppost. Okay, Oui, I can't tell you quite merci. why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. D'accord. I'll tell you what I think. I think that up to this point, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. Ok. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Il nous amène où le monsieur là? On dirait comme Elden Ring. Jolie salle? Non. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Plus de notes, toujours plus de notes. Faut lire tout là? Oh mon dieu, oh mon dieu. Waouh, bordel de... Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Raisonnable. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either Tout way, le monde dit ça. to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Profite bien. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Il y a trop de messages, oui. Et je peux écrire ici, trop bien. Je préférerais faire n'importe quoi plutôt que de jouer à ça. Le responsable a écrit beaucoup d'erreurs. Oh, j'ai oublié lui. Dans un monde rempli de notes, un homme les lira toutes. Cet été, vous croirez que les petites bulles bleues peuvent parler. Alors, je vais être du genre à tout truquer, mais il a dit ça sert à rien, mais en même temps. Comment je descends? Ah, là-bas?
J'ai même pas lu celle du bout, mais attends, mais j'ai cru que j'avais tout lu là. Je suis le roi du monde, haha. C'est drôle. On peut passer par là-bas? Baby? Oui. Top, top. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Chiant. Je peux vous certifier qu'il y a un gland par ici. Ici, dans cet endroit, et les marins le cherchent. Mais il a fumé, hein? Et les gars, je cherche juste quelqu'un à qui parler. Ben, on avait remarqué, parce que... Oh la vache, mais ça va être interminable. Je refuse de croire. Pescufesse. Ok. Je dois aller dans cette foutue salle de bain. Reconnaissez-moi s'il vous plaît. Il n'y a rien ici, faites demi-tour, n'écoutez pas ce type. Un t-shirt gratuit. Je veux l'autre côté. Porte, pourquoi es-tu ainsi? Comment ouvrir la porte? Sésame, ouvre-toi. Fabrique des jeux avec une porte, peut pas ouvrir la porte, merci. On va pas aller, c'est pas grave. Un jour, j'ai rencontré la personne qui a fait ça. Les gens à cause de bonnes sensations personnelles. Non, 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 mais non, 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 on va pas tout lire. C'est bon, j'ai abandonné. Il y avait un succès, tant pis. Oh, wow, ça ne se termine jamais. C'est dingue, c'est dingue. Je pense que ce jeu va nulle part. Ouais, ben on a la même impression. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Un truc de dingue. N'écoutez pas les autres. Oh. Peinture. Ça veut dire quoi? Celui qui a fait ça a des problèmes. On mourra tous un jour. Bah, genre, arrêtez de pressante que vous êtes les autres. Toi, t'es tout seul là. Il était, en personne, la plus horrible créature que je pouvais imaginer. Bien, je suis là maintenant. Ouais, on est tous là maintenant. Mais il doit y avoir une raison. Son terrible secret, il a bien gardé. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. Ok. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Oh, les 3 petits points encore, j'avais pas vu. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Chottis dans les oreilles, ça fait peur. Cette énigme est-elle une solution? Oh my god, 1 heure que je suis bloquée ici. Quoi que je fasse, à l'aide, à l'aide. Écrit comme ça, ça veut rien dire, la deuxième porte ne s'ouvre pas. Comment résoudre ça? Développeur, une solution s'il vous plaît. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, Retourne au you début à get to plus les gars. pause. Les gars, c'est Just for a pas moment. mal ici. A few Mais aucune seconds to réponse. reflect on and let go Il n'y a of the pas de events that deuxième led you levier. here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Oh, il y a quelqu'un qui a eu la solution. Il est de l'autre côté. Et le lampadaire. On comprend rien.
Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin L'histoire its du own porno wheels for a meurt few ici. minutes. Hang with it. Une belle petite maison, une porte, on va avoir la vue. Ouah, on est un peu isolé quand même, hein. Il y a un puits. Allez. Oh, c'est joli. Encore cette photo. Oh. See, like, this is it. Oh, The wow. whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Oh, c'est moins fun. Quel meuble pourrait-on nous mettre au centre de la pièce? Au centre de la pièce? C'est une table. Sur les murs. J'avais pas cliqué sur ça, mais je pense qu'on devrait apporter un peu de lumière à cette pièce. Une verrière à la taille du plafond. Je pense à un plafonnet. Tu me poses des questions pour faire n'importe quoi. Mais on l'a la table. There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Bonjour, veuillez avancer s'il vous plaît. Ce guide vous permettra d'échapper à n'importe quelle prison. Suivez bien les instructions, faites en sorte de vous rappeler de chaque étape. Tout d'abord, cliquez sur cette table. Bien, avancez vers le cadre de la photo et orientez-la légèrement sur la droite. Photo droite. Maintenant, éteignez la lampe sur pied et rallumez-la. Maintenant, allez vers le canapé de gauche, déplacez-le un petit peu. Canapé de gauche, on le déplace un petit peu. Touchez les étagères. Ça y est, dans une vraie prison, il va y avoir une évasion. Revenez au départ pour qu'on vous ramène dans votre prison. Est-ce que je vais avoir tout retenu? And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen. Personally, I think it's awful to watch this, to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop, that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Très sombre. Le lampadaire, bah oui. C'est que maintenant que je réalise. Bonjour lampadaire.
signifie la fin. Allô? Qui est à l'appareil? C'est moi. Bonjour. Ah ben. It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Depuis combien de temps êtes-vous dehors? C'est philosophique. Non. Oui. Mais c'est pas ça comment on fait. Il faut toucher la table, tourner le truc, allumer, éteindre la lumière, changer le canapé gauche de place et toucher les étagères. C'est ça qu'il faut faire. Je ne comprends rien à ce que je fais. Mais je raconte n'importe quoi. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Alors oui, ça peut faire du bien. En même temps, So what would it look like if Coda wanted j'ai to make a raconté de la game about merde. talking to someone other than himself? Commence à m'inquiéter, le Coda, il a des problèmes psy, je pense. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Mignon. Peu vide, hein. Oh, nettoyé. Ok. Ah, enfin, je suis sacrément contente que vous soyez là. Je croyais que j'allais devoir nettoyer la maison toute seule, ça aurait été vraiment malheureux. Tout le monde sait que les solitaires ont des maisons minables. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Oui, bien sûr. On va faire le lit dans la chambre. Eh bien, écoutez, j'y vais de ce pas. Il a dit ma petite, ça me stresse. Pendant que vous êtes là, pourquoi ne pas remettre le tapis comme il faut?
Et c'est bon. Au moins, on dirait que quelque chose avait avancé. Oui. C'est propre. Je dois partager avec vous une idée personnelle d'une incroyable banalité. Eh ben. Non. Bah. Oui, c'est bon, mais je voudrais bien que tu me racontes. Eh bon, on va nettoyer la baignoire, j'ai compris en fait. On ne voudra pas me raconter. Pas besoin que ce soit parfois on est que des humains, reste-t-il des livres par terre dans la chambre. C'est bon. Parfait. Et maintenant, si vous veniez débarrasser la... After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. Oui, It's mais the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. En boucle. Cher, je vais vous dire quelque chose. Quel que soit le travail qui vous occupe, vous devez absolument vous l'approprier. Autrement, c'est vous qui lui appartiendrez. Alors pourquoi ne pas concentrer sur les tâches du moment et laisser les corvées du futur à votre futur? Votre vous présent veut aller remettre le tapis de la chambre comme il faut, croyez-le ou non, vous pouvez me faire confiance là-dessus. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Sur le point de dire qu'il me semble que la maison de quelqu'un est à l'image de son âme. Vous prenez soin d'elle, elle prend soin de vous. Ah, je ne sais pas pourquoi, ça me fait bizarre de dire ça. Ça, je suis plutôt d'accord. N'importe. Donc, le ménage. Oh non! Oh mais putain, mais tu m'as déjà fait ranger les livres. De rien. Oh juste ciel, c'est coussins sur... Question. Ça vous plaît? Of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. On peut faire une pause de temps en temps, ça fait du bien de s'arrêter. Et ben on est au lampadaire. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. Oui, mais... I really thought that was the point of it. Les articles pour vous à des prix réservés aux membres. Ah, peut-être pas déjà ma boule? Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Ah, est-ce pour améliorer votre vie? Je suis un peu seule dans ce... Ok. Un meilleur travail. Ah ben... Plus de sens à vos relations? Non. Ok. Vous êtes revenu pour devenir parfaite. Cet atelier va vous apprendre comment devenir parfaite. Je veux que vos amis et les gens qui vous entourent vous regardent et disent « Waouh, cette personne est un être humain plus valable que moi. » Dans l'immédiat, à qui pensez-vous en ces termes dans votre propre vie? Quelle est la personne que vous connaissez qui est si évoluée qu'elle vous dégoûte de vous-même? La personne comparée à qui vous vous sentez inutile, égoïste, ingrate. J'ai l'impression de faire de vous cette personne. La perfection est à votre portée. Et la question n'est pas comment l'atteindre, mais comment l'atteindre sans effort. C'est facile. C'est si facile. C'est si facile. Être parfait ne demande aucun effort. Oui. Oh waouh. Et la question n'est pas comment l'atteindre, mais comment l'atteindre sans effort. C'est la clé de comment, en attendant au travail, j'ai dit... And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are.
Oh, and also you can move around the classroom now. Oh wow, ok. Éc- Écoutez-moi bien. Je vous aime toujours, c'est juste qu'à cause de vous, je me sens froide à l'intérieur. Être tout seul doit être affreux. Non, écoutez-moi bien. Si vous devez faire des efforts, c'est que vous vous trompez. Mais c'est quoi ce cours de con là que je suis en train de donner? Vous y prenez mal? Si je mets 1, comprenez, vous, que vous ne connaîtrez pas le bonheur tant que vous ne m'aimerez pas. Mais c'est horrible, Burke, j'ai un kyste qui pousse. C'est terrifiant. Ne cherchez qu'une seule chose, le plus simple, le chemin le plus simple pour avancer. On va mettre ça, hein. Je plaisante, quelqu'un veut prendre de l'ecstasy, après ça, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de chemin. Je peux aller là-haut? Je peux pas aller, je peux pas bouger. Et si je n'ai pas un bordel de merde, il y a un truc qui déboule dans le fond de la salle, attention. Ah, on peut peut-être mettre ça. Là, j'ai le lampadaire. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. Non, mais ça n'existe pas, ça. Personne n'est parfait. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Bonjour. Très bien, la représentation commence. En place, s'il vous plaît. Dans cette scène, vous incarnez mon personnage. Nous sommes à une assemblée de professionnels. Pour commencer, vous devez vous placer contre ce mur. Bien, ne bougez plus. La femme est là-bas. Sur cette chaise, il y a une photographe animalière professionnelle. Et vous rêvez de devenir photographe animalière professionnelle. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose, qu'elle vous apporte quelque chose, l'occasion de réussir. Allez-y, dites-lui quelque chose. Il y a beaucoup de quelque chose. Bonjour. Bonjour, c'est tout? Bah... Ce n'est pas une conversation, mais... Elle m'énerve, ça y est. C'est avec elle comme un être humain. Recommencer. Bah... Excuse-moi, les questions que tu m'as... J'ai très peur là, voici tous mes espoirs et mes rêves. Eh ben écoute, tu veux de la discussion? Non, 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 ce n'est pas du tout ce que je lui ai dit. Vous passez complètement à côté du ton de la conversation. J'étais réservée, mais je savais ce que je voulais. J'avais confiance en moi. Je ne sais pas pourquoi c'était un de ces instants particuliers, mais j'avais confiance en moi. Peut-être avec-vous besoin de mieux sentir l'atmosphère. Il y avait beaucoup de monde autour de nous. Je vais rajouter des accessoires avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous rebondissez sur ces cônes quand vous y toucherez et ils symbolisent les gens à proximité. Et maintenant, parlez-lui à nouveau. Faites encore n'importe quoi. Vous allez effrayant en discutant de choses si personnelles aussi rapidement, mais va... Hein? Pardon. Mais... Il m'a énervé, lui. Il y a un lampadaire, là. Ok, c'est ça. Maintenant, ça marche. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away.
which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Koda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Koda went off and took another 5 months to make a new game. En 2010. Ruban de Mobus. Pour jouer à ce jeu comme il faut, vous devez garder les yeux fermés. Eh ben, on va garder les yeux fermés. Et puis là, il y a des témoins. Où mes touches, là. J'ai ouvert les yeux parce que... Je suis obligée d'ouvrir des yeux pour... Mais ils me disent de garder les yeux You should fermés. probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Est-ce que je vais mourir d'une porte géante? Attends, que se passe-t-il? Mais putain! Je peux pas appuyer sur les boutons, genre. Encore les 3 petits points, c'est ça des... Et c'est encore en boucle. Comment on fait pour aller là-haut? Lui, là. Comment on y va avec lui, là? Là, il y a une porte. Vérité. La seule façon de l'arrêter est de dire quelque chose d'honnête. Je ne le sens plus, je suis à court Like I d'idées. said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then, even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Koda where I really started to wonder if he needed my help in some way. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Là là. Tu as bugué. Suis-je? Oh. Un arbre. Bonjour, il y a quelqu'un? La musique, elle est chelou. Oh! C'est un être humain. Ah, c'est chouette, ça fait longtemps que je n'ai parlé à personne. Qu'y a-t-il, vous semblez perdu? Bon, je sais que je me sens vide, je n'ai plus rien à donner dans mon travail, mais c'est moi le créateur de jeu, je comprends plus. Je suis à court d'idées.
Oh non, que s'est-il passé? Quelque chose a changé. Il y avait une machine qui me faisait avancer, elle s'est arrêtée. J'essaie de trouver ce moteur qui me protégeait pour le redémarrer. Faut chercher une machine, je crois savoir où elle est. Ah, c'est où? C'est pas loin. D'accord? Ok, je dois la voir pour savoir pourquoi elle s'est arrêtée. Je If peux the vous y last amener, mais il game y a un featured problème, son Coda accès est talking protégé par une explicitly énigme about his creative complexe. frustrations, M'aider à this résoudre one cette turns it énigme, up to 11. nous trouverons la machine. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Because, from my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Ok, maintenant, faut fermer la première porte. Ok, et maintenant, faut fermer la... il faut ouvrir, il faut actionner ce levier. Pas trop facile l'énigme. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Ok, c'est... oui. Je dois le voir pour savoir pourquoi c'était arrêté, c'est facile. Oh! Vous devez dire que votre travail est amusant et facile. Vous devez dire que le développement de jeux est simple et joyeux et que vous adorez ça en permanence. Ne vous inquiétez pas pour ça, continuez juste à parler, continuez à dire que créer est facile. Quand je crée des jeux, je sens une intense énergie. Mon travail me passionne et m'enthousiasme en permanence. C'est facile, c'est tout le temps facile. Continuez. Seeing this game at the time that he C'est made se it, mentir à it soi-même. Chaque fois que je crée really quelque chose, je me sens unhealthy mieux. to Je me. continue à créer pour me sentir toujours bien. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. La prison. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Bonjour.
Madame, c'est bien que vous soyez parvenue jusqu'ici. On a capturé la machine, elle vous attend. Vous pouvez commencer l'interrogatoire quand vous voulez. Allez, on va y arriver. On est les plus forts. Mais sachez que quelqu'un a prévenu la presse. L'affaire pourrait faire du bruit. Vous devez savoir autre chose à propos de la machine. Elle se fait appeler Coda. Coda, c'est la machine. Oh, waouh. Non, non, non. Les paparazzi, dodo, merci. Oh. Je reviens. C'est reparti. Donc, continuez. La machine. Une belle machine. And of course, it's the machine. Arrêtez de nourrir vos travaux. Vos travaux nous maintiennent en vie, vos travaux nous maintiennent en forme. Je comprends rien à ce que je fais. De gens dehors, imaginez-vous les souffrances que vous leur infligez, ce sont des créations qui nous donnent la force de comprendre chaque jour comment pourrions-nous vous faire à nouveau confiance pour le travail? Non, la porte a toujours été là. Ok, bon, très bien, je vais aller m'excuser de votre part auprès de ces gens. Bonjour, je m'excuse auprès de la part de la machine. Mes amis. Mes disciples, lol. Il m'incombe de vous communiquer une mauvaise nouvelle. J'ai une inquiétante révélation à vous faire. La machine refuse de s'excuser. La machine refuse d'admettre qu'elle nous a fait du mal délibérément. On va éviter d'y aller trop fort. Mais c'est sans importance. Nous sommes plus forts qu'elle ne le pense. Nous trouvons un moyen de vivre sans elle. Nous n'avons pas besoin de ces jeux. Nous allons la châtier. Nous allons lui montrer que nous ne sommes pas des rateries. Suivez-moi, allons détruire tout ce qu'a créé. Hein? Détruire la machine ou détruire ce qu'elle a créé? On ne veut pas détruire ce qu'elle a créé, ça veut dire qu'on se détruit nous. Par contre, détruire la machine et créer autre chose à la place de la machine, ça c'est faisable. J'ouvre encore la scène de théâtre. Hein? Moi j'ai l'arme là, du premier truc. J'ai peur. Oh waouh! Je suis en train de détruire la machine là. C'est un peu terrifiant. So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. Oh.
And so, as I'm thinking this, Oh, I Patou! realized that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Mais je croyais qu'on devait détruire la machine, pas tout ce qu'elle avait créé, et finalement on détruit tout ce qu'elle a créé. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. Ouais. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Donne your weapon. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Ouais. Un peu le syndrome du sauveur, mais allons-y. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Dans le noir ou dans le noir? And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. D'accord. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Pardon? This room actually has a maze in it. Oh, wow! Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the Mais rest of the wesh. level, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Oui, parce que je veux bien. J'ai fait toutes les directions, il y a des murs partout. On m'a dit de presser entrée. Merci. Ils m'aident bien, je vais pas lui cracher dessus. Hein. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. On I faisait, had mais- to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But
that game had an idea that it was actually trying to communicate. Ouais. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. Ah oui. If I could beaucoup de have temps. reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. Il y a un million de I'll put the possibilités. code on the ground for you here, though, so that we can move on. Merci. Youpla. Allez, on continue notre chemin. J'ai un peu peur son jeu de la tour. Oh. Youp. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. Mais il a... And it's scary for me, the idea of Coda C'est cutting juste un himself joueur- off un joueur entirely, jouable, quoi. just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. Ouais, je comprends. But I can open this door for you, so let me do Merci, that. c'est gentil. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything Ce needs to n'est have pas a comme si solution. tout devait But I s'expliquer, mais c'est feel quand it même somehow, un peu ce que je pense. I Ouais, mais moi feel aussi, like je I trouve ça failed. frustrant. and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time. And as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. Elle a jamais rien dit. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Les 3 points. J'ai l'impression que c'est un... I just felt so interminable. strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me, Mais pourquoi vouloir But he être quelqu'un d'autre? and left. And it felt somehow like I had failed. Bah, pas vraiment fail de... Enfin, t'es toi-même, t'as Where pas did I être... screw up? Bah, en vouloir être lui. Je comprends rien. Cher Davy, merci pour l'intérêt que tu portes à mes jeux. Il va falloir arrêter de me parler. Un peu triste. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. Qu'est-ce que t'as fait? I poisoned it for you. I Je don't me think I demandais ever par là told si you tu n'es this, pas en train d'imaginer que je but when fais I ces took jeux your pour work and I toi. was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Tu as tellement pollué mon espace And intime qu'il est possible que j'ai people who commencé à played intégrer des them, solutions They treated me quelque like part dans I des was travaux cachés important. entre les jeux. They really listened and cared about what I had to say.
Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Il y avait une réponse, une signification. Serais-tu plus heureux? Oui. Cesserais-tu de prendre mes jeux pour les montrer à des gens contre ma volonté? Oh. De leur donner quelque chose qui ne t'appartient pas, de violer les frontières derrière lesquelles je m'abrite. Du coup, tu fais des jeux pour que personne n'y joue? Cesserais-tu de modifier mes jeux, d'y ajouter des lampadaires? Hein? C'est pas lui les lampadaires? Je comprends plus. And then you Accepterais-tu de stopped, simplement les laisser and I didn't have d'expression? anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Je- Less suis- than nothing. Je What suis does à tes that côtés. mean? Mais arrête de parler. Quand je suis à tes côtés, je me sens physiquement malade. Je cherche quelque chose désespérément et je ne peux te l'offrir, je ne l'ai pas tout simplement. Batailler pour trouver des nouvelles idées ne me déprime pas, les coups de moins bien font partie du processus. Le fait que tu me crois frustré ou déprimé en dit plus long sur toi que sur moi. Hein? Je sais que tu n'as pas encore compris ce que ça voulait dire. Oui, en effet. Très bien comme ça, tes problèmes ne sont pas les miens. Mais j'espère que tu finiras par comprendre et que tu feras la paix avec les choses que te tourmentent. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Et quand tu auras fini par comprendre de quoi je veux parler, ne dis plus rien. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. Mais c'est un I peu mean, un but soi-même comme... Is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Oui. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Il est pas bien ce monsieur. Par contre, syndrome du sauveur, syndrome du perso principal, hein, parce que s'il pense que le mec a créé des jeux juste pour lui... Pas d'aiguille. Les portes sont fermées. C'est joli par contre. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. Oh. Stylé. Une belle maison. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games,
maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Blablabla. Terrifiant. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, Oh. what would that even be? Et tu peux avoir de l'approbation envers It's toi-même. strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Oh, bébou. Elle est triste ta vie, la bébou. What now? I think I need to go. T'en vas? And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm D'accord. just Là où... gonna... Oui. Tu me fais de la peine, premier degré. Oh. C'est silencieux quand il parle pas tout le temps. Vraiment. Donc on va, mais on y va. Oh, il y a un trou. On va aller dans le trou. Oh non. Ah si, c'est bon, ça monte. J'ai peur. Allez, let's go. On est de retour ici. Ah, bah c'est pas tout à fait pareil. Trop chelou. Oh. Oh, c'est le laser du tout début. Quand on y allait, on ne mourait pas, en fait, on flottait. Allez, flottons. Ou mourons, mais terminons ce truc. Oh, waouh!
C'est un très très grand labyrinthe. C'est beau. Turn back from this cave. Oh, Ryuzu. Said, let me prove that I'm brave. Let me keep going. Fort. C'est fort, ça a tout cassé. But the cave goes for miles and miles Ça and va, Cherko? miles. On vient de finir And you're Beginner's so Guide. tired, but I know that you're strong. So turn back. Et si, mais les allergies. C'est cool, oui, très cool. Très dur à cerner. Plus difficile que Stanley Parable, je trouvais. Mais c'était très intéressant. Donc ça marche comment? Ok. Surtout qu'on se pose plein de questions, genre les petits points, on le saura jamais. Il y a plein de trucs qu'on n'aura pas. Faudrait que je cherche. Je chercherai. C'était très cool.